Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Dena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupa Sagrajata Anagat Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So it's my good fortune to be here together with the devotees of Moscow today. Это моя большая удача быть с преданными московскими сегодня здесь. Especially we're discussing Harinam Sankirtan. Особенно для обсуждения Харинама Санкиртаны. And our translator is Ananda Gopa Prabhu, right? Yes, Махарадж. Good. And I was invited by His Grace Sadhu Charan Prabhu. И меня пригласил Саду Чаран Прабху. So thank you for the kind invitation. Спасибо вам за приглашение. So this is called Srivasangan, I say. Вы называетесь Srivasangan, я смотрю. So everywhere Srila Prabhupada's mission is there, Mayapur is extending there. И где бы ни продолжалась миссия Прабхупады, Майяпур также распространяется в этом месте. One time I was with my Guru Maharaj, His Holiness Lokanathhu Swami Maharaj. Однажды я был вместе со своим духовным учителем, его святейшеством Локанатху Свами Махараджем. And we were in Mayapur together. Мы были вместе в Майяпуре. And I told Guru Maharaj that I don't want to leave Mayapur. Я сказал Гуру Махараджу, что я не хочу уезжать из Майяпура. And Guru Maharaj told me that when you go out of Mayapur, carry Mayapur with you in your heart. А Гуру Махарадж сказал мне, что когда ты уедешь из Майяпура, держи Майяпур в своем сердце. So this is why we leave Mayapur. Поэтому мы покидаем Майяпур. We take Mayapur with us and we distribute Mayapur to the conditioned souls of this Kali Yuga. Мы забираем Майяпур с собой в сердце и раздаем его вашим душам, живущим в век Кали-юги. So my heartfelt congratulations to the devotees here of this ashram. Мои сердечные поздравления тем преданным, которые живут в этом ашраме. In this Prema Sankirtana ashram. В ашраме Према Санкиртана. For distributing Harinam Sankirtan. Поскольку у них есть возможность, и они распространяют Харинама Санкиртану. I saw a couple of your videos. Я видел несколько ваших видео. I saw the chant video. Я видел повторяй видео. And I saw the Radhe Shyam video also. И про Радhe Shyam видео я тоже видел. So I'm very happy to see such nice dancing and chanting in the streets around Moscow.
Я очень счастлив видеть такие замечательные пения и танцы по всей Москве. So I will introduce myself a little bit. Сейчас я немножко расскажу о себе. I joined ISKCON, or I started chanting when I was 12 years old. Я начал повторять мантру, когда мне было 12 лет. I was born in New York City, Я родился в Нью-Йорке 1965, в 1965 году. the same year that Srila Prabhupada came to New York. В тот же год, когда Шрила Прабхупада приехал в Нью-Йорк. My mother's sister, my aunt, she would attend Srila Prabhupada's kirtans in Tompkins Square Park. Моя тетя посещала киртаны Шрилы Прабхупада в Томпкинс-сквер парке. So when Srila Prabhupada was in New York, he met a playwright, someone who writes plays, dramas. Когда Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке, он познакомился с композитором, тем, кто сочиняет различные произведения там театральные. So Prabhupada told this person that when you write your next drama, you should put the Hare Krishna Mahamantra in it. И Прабхупада сказал ему, что когда вы будете писать свое следующее представление, драму, вам нужно добавить туда Харе Кришна Махамантру. So he wrote one drama called Hair. И он написал одну драму, которая вот так вот называлась. And it was called Hair because in the 1960s, the hippies, they had long hair. И называлась она «Волосы», потому что у хиппи в те времена были длинные волосы. So in part of the drama, the actors come on the stage dressed up like Hare Krishna devotees and they chant Hare Krishna. И была там в этой драме часть, в которой преданные, люди, одетые преданными, выходили и пели Харе Кришна. So I was the guitar player in the musicians for the drama. И я играл на гитаре для этого всего представления. So the musical director, he said, for this next song, we need someone to sing. И музыкальный директор сказал, что нам нужен кто-то, кто бы подпел. So he said, you, guitar player, can you sing? И он спросил: ты гитарист, ты можешь петь? I said, yes, I can sing. Я сказал: да, я могу. He said, okay, you sing the Hare Krishna song. Он сказал: тогда ты пой песню Харе Кришна. So I was reading the music, the sheet music. И я читал музыкальные ноты. And I was playing my guitar. Играл на гитаре. And I was singing. И пел. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And that's how I started chanting Hare Krishna. И вот так я начал повторять Харе Кришна. And then I was hearing also this song on the radio by George Harrison. И потом я услышал эту песню по радио в исполнении Джорджа Харрисона. My sweet Lord, Hare Krishna, my sweet Lord, Krishna, Krishna, my sweet Lord, Hare, Hare, I really want to be with you, Hare Krishna, I really want to know you, Hare, Hare, I really want to be with you, Lord, oh! So like this, I was hearing Hare Krishna on the radio. И так я слушал Харе Кришна по радио. So it started going in my mind. И оно начало вращаться в моем уме. And then when I was 15 years old, my sister gave me Bhagavad Gita as it is, as a birthday present. И когда мне было 15 лет, моя сестра подарила мне Бхагавад-гиту на день рождения.
She saw some devotees in New York and they sold her the book. Она встретила преданных в Нью-Йорке, и они продали ей книгу. So it's a long story. Это длинная история. But ended up, I joined 1991. I joined full-time Hare Krishna movement. Но я присоединился полностью в 1991 году к преданным. I was 26 years old. Мне было 26. Now I'm 57. Сейчас мне 57. So more than 30 years. И больше 30 лет я уже с преданным. Haribol. Харибол. So I joined in Ireland. Я присоединился в Ирландии. Then I traveled to UK, to London. И потом я путешествовал в Лондон. I was staying in Bhaktivеданта Мэноре. Я жил в Бхактиведанта Мэноре. And we were going for Harinam Sankirtan. И мы выходили на Харинам Санкиртану. The first time I performed Harinam Sankirtan with the devotees, as a devotee, was in Ireland, 1991. One sannyasi came named Tривикрама Свами. Первый раз я, будучи преданным, вышел с преданными на Харинаму в Ирландии в 91 году. И там был один саньяси по имени Тривикрама Свами. He is very senior disciple of Srila Prabhupada. Это очень старший ученик Шрилы Прабхупады. So he had a great taste for chanting in Harinam. И у него был великий вкус к повторению святого имени. And he also liked the Beatles. Ему также нравились Битлз. And he would chant on the streets Hare Krishna Mahamantra with the melodies from the Beatles. И на улице он пел Харе Кришна под мелодии Битлз. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So it was a lot of fun chanting and dancing with him. И это было очень весело и прекрасно петь и танцевать вместе с ним. So then he sent me to London. Потом он меня отправил в Лондон. And I was doing Bhakti program. И я проходил Бхакти-программ. Washing the pots. Мыл котлы. Cleaning the toilets. Чистил туалеты. And cleaning the temple. Мыл храм. And sometimes afternoon going for Harinam Sankirtan. И иногда после обеда выходил на Харинам Санкиртан. One time, one drunk man, he in an angry mood approached the Kirtan party. И однажды один пьяный злобный мужчина приблизился к группе Киртана. And he was being rude to the Matajis. И он грубо себя вел с Матаджи. So Trivikram Maharaj was there. He had come to London. И Тривикрама Махарадж был там, он приехал в Лондон. So he was just loudly chanting right in front of this man's face. И он, Тривикрама Махарадж, он прямо в лицо этому человеку очень громко пел. Trivikrama Swami was big and strong. He was in the military. Тривикрама Махарадж был большим и сильным, он был военным. So the drunk man, he left. И этот пьяница ушел. Haribol, Trivikrama Swami ki jai. Джай. So then Padayatra was coming through the UK, coming to the manor. И Падаятра двигалась через эти места и остановилась в Махарадж-суре в Бхактиведанта Мэноре. Yes. So the Bhaktas, the Bhakta program, we went sometimes on the Padayatra.
И наша группа, вот, которая проходила бхакти-программу, мы выезжали с падаятрой. And I really love the Padayatra И мне очень понравилась падаятра. because all they would do was chant. Потому что все, что они делали, это они воспевали Святое Имя. And distribute books И распространяли книги. and take prasadam. И кушали просад. So I like this idea. И мне очень нравится этот такой формат. So I took permission from my authorities at the Bhaktivinoda Manor and I joined the Padayatra. И я спросил разрешения у своих старших Бхактиведанта Мэноре и присоединился к падаятре. And we crossed the English Channel. We went on the boat from London to Amsterdam. И мы пересекли английский канал, мы на лодке перемещались от Лондона в Амстердам. And we had Mahavishnu Swami with us. И с нами был Махавишну Свами. And we had His Grace Raghubir Prabhu, who later became His Holiness Bhakti Chайтанья Свами Махарадж. И с нами был Рагувир Прабhu, который стал Бхакти Чайтанья Махараджем впоследствии. And we reached to Amsterdam, Мы добрались до Амстердама, and His Holiness Lokanath Swami Maharaj was there. и там было его святейшество Локанатху Свами. And we had Harinam Sankirtan with 108 devotees in Amsterdam. И у нас в Амстердаме была харинама из 108 преданных. And we walked from Holland through Belgium and France and Spain. Мы были в Голландии, во Франции, в Испании и в Бельгии. And all day long, we would just do Harinam Sankirtan. И целыми днями мы просто проводили Харинама Санкиртану. Sometimes 12 hours a day. Иногда по 12 часов в день. And even though I was a new bhakta, they made me Harinam Sankirtan in charge. И несмотря на то, что я был новым бхактой, они меня сделали ответственным за Харинаму Санкиртану. And my service was to make sure Harinam would continue full day. И моя ответственность заключалась в том, чтобы Харинама проводилась целый день. Then one day, my spiritual master, His Holiness Lokanath Swami Maharaj, invited me to come to India. И однажды его святейшество Локанатху Свами Махарадж пригласил меня поехать в Индию. He said, but you have to collect the money by selling Bhagavad Gitas to get your flight ticket. Махарадж сказал, что тебе нужно собрать деньги на билет, распространяя Бхагавад-гиту за пожертвование. So I went to Newcastle, UK. Я отправился в Ньюкасл, England. В Англии. And it was very cold, Christmas Было очень time. холодно. You all know what it's called. You're in Moscow, no problem. Вам холодно, не страшно, в Москве у вас все нормально. And I sold the Bhagavad Gitas 1 month. I got my flight ticket to India. И месяц я продавал Бхагавад-гиту и заполучил билет для полета в Индию. Before I left, we went on Harinam in the city of Newcastle. Прежде чем я улетел, мы вышли на Харинаму в этом городе Ньюкасл. And we were chanting and we went past the McDonald's. Мы воспевали и прошли мимо Макдональдса. And one guy came out of the McDonald's with a big mug filled with chocolate shake, and he threw it on all the devotees. И из Макдональдса вышел человек с таким огромным стаканом шоколадного коктейля и швырнул его в преданных. And it got all over my white dhoti, spoiled my dhoti. И этот напиток, он разлился прямо по всему моему дхоти. 1 month later, I was in Delhi, in India. Через месяц я был в Дели, в Индии. And they said, do you want to go for Harinam? И меня там спросили, хочешь ли ты пойти на Харинаму? I said, yes. Я сказал, да. So we went on Harinam and we started in one temple. И мы пошли на Харинаму и начали с одного храма. And from the top of the temple, people were throwing flowers.
И с вершины этого храма люди бросали на нас цветы. As you say, see how great India is. Таким образом можно понять, насколько Индия великая. In England, people throw the McDonald's chocolate shakes. В Индии, в Англии люди бросались этими шоколадными коктейлями, But in India, people throw flowers. а в Индии люди осыпали нас цветами. I like the flowers more. Цветы мне больше понравились. So I met His Holiness Iндрадьюмну Свами Maharaj when I was in the UK. И в Англии я встретился с его святейшеством Индрадьюмной Свами. And he invited me to travel on the Polish tour. И он меня пригласил поехать в польский тур. That time I was a famous trumpet player. Do, 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 do. И тогда я был знаменитым трубачом. So my Guru Maharaj gave his blessings, Мой гуру Махарадж дал мне благословение. and I went 5 years Polish festival. И 5 лет я ездил в польский тур. So Polish Woodstock Festival, Польский тур Вудсток. we performed kirtan in front of 60,000 people. Мы проводили киртан перед 16 тысячей людей In a big stage. на огромной сцене. Senya, yeah, Lagromna Sena. It was very wonderful experience. Это был потрясающий опыт. Yes. And every day we would do Harinam Sankirtan for 4 or 5 hours on the beach. И каждый день по пляжу мы ходили с Харинамой по 4-5 часов. And I appreciated very much Iндрадьюмну Swami Maharaj's enthusiasm. И я очень оценил энтузиазм Индрадьюмну Свами Махараджа. That even when he was sick and he could not chant, he would go in the car and just follow the Harinam party, just to be with the Harinam party. И даже когда он болел и не мог участвовать непосредственно в Харинаме, он садился в машину и ехал за Харинамой. So I also got to travel with my Guru Maharaj, Param Puja Lokanathhu Swami Maharaj. И мне также посчастливилось путешествовать с моим гуру Махараджем Локанатху Свами. We did festivals together all over the world. Мы делали фестивали вместе по всему миру. And I was playing keyboard. I had a big synthesizer. И у меня был большой синтезатор, я на нем играл. But it weighed 32 kgs. Но он весил 32 килограмма. And I almost broke my back carrying it. Я почти спину себе сломал, таская его за собой. Much better to carry mridanga. Лучше носить с собой мридангу. Easier to carry. Ее легче носить. So in about 10 years ago, I was in New York. Примерно 10 лет назад я был в Нью-Йорке. I met one devotee named Rama Roy. Я встретил одного преданного по имени Рама Рой. And we said, let's go for Harinam Sankirtan tomorrow. И мы договорились, давай пойдем на Харинама Санкиртану завтра. It was Ayendra Prabhu's appearance day. Это был день явления Аиндры Прабху. I also performed a lot of kirtan with Ayendra Prabhu here in India. Я также совершал много киртана с Аиндрой Прабху здесь, в Индии. So it was only 2 of us on Harinam. И было только нас двое, 2 человека было на Харинаме. And we continued every day for 7 days a week for 7 months. И мы 7 месяцев выходили каждый день недели, 7 дней подряд. And now today there's a Harinam Yuga Dharma ashram in New York City. А теперь есть ашрам Харинама Югадхарма в Нью-Йорке. Yes, so that was one of the services that I offered to help start that ashram. И это было то служение, которое помогло запустить этот ашрам. So 1996 was Srila Prabhupada's centennial celebration.
Centennial, 96. Centennial, what does it mean, Maharaj? Centennial? 1996. This was the year Ага. 1996. Was В the Prabhupada's, 1996 году Srila Prabhupada's 100th birth anniversary. был 100-й день рождения Шрилы Прабхупады. So we had World Holy Name Day. И у нас был Всемирный день Святого Имени. Bhaktivеданта Swami was in charge. Бхактиведанта Свами Махарадж был главным. And then we started, in the following years, we started World Holy Name Week. А в последующие года мы начали Всемирную неделю Святого Имени. It's a global program, people all over the globe chanting. По всему миру люди воспевали. And then we made ISKCON Kirtan Ministry. А потом мы сделали Министерство Киртана Искон. So I'm a member of that ministry now. И я являюсь членом этого министерства. So we're organizing festivals. Мы организуем фестивали, We're working on Kirtan standards. работаем над стандартами Киртана, We're working on Sanskrit and Bengali pronunciation работаем над произношением санскрита и бенгали and different aspects of Kirtan education. и над разными аспектами обучения Киртану. So this is just a little bit about myself and my service involved with Kirtan. И это немножко я рассказал о себе и о моем служении Киртану. I visited Russia, I think once or twice. Я приезжал в Россию пару раз. I attended Black Sea Festival. Я был на фестивале на Черном море. And I visited the Moscow ashram with, it was all made out of wood. И я был в московском ашраме, который полностью сделан из дерева. Is that the same place? Это тоже место? No, Different Махарадж. place. Different Okay, place. yeah. And I met His Holiness Bhaktivinoda Maharaj there. И я встретил там его святейшество Бхактиведанта Свами Махараджа. So I also do service as a ISKCON GBC deputy. И также я исполняю служение как GBC в Искон. It's a deputy, assistant. Помощник GBC. And this way I get association of many wonderful devotees. И таким образом я получаю общение многих удивительных преданных. And we deal with helping with legislation, laws, policies. И мы помогаем разбираться с законами, политикой и всем подобным. So like this, I'm staying busy. Таким образом, я плотно занят. Right now we're constructing a recording studio here in Pandharpur, India. Сейчас мы строим звукозаписывающую студию здесь, в Пандавпуре, в Индии. You can see around me, this is the studio. То, что вы видите вокруг меня, это студия. No echo. No echo. There is a little bit, but it's okay. Okay, fine. So this is what I wanted to share about myself. Are there any questions or comments? Вот этим я хотел поделиться о себе, рассказать. Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Спасибо большое, Махарадж. Thank you very much, Махарадж. У преданных есть вопрос, как оставаться таким же счастливым, выполняя так много служения? Devotees have a question, how you stay happy when you have so much service? И сохранять энтузиазм, еще добавление. And you stay enthusiastic. Yeah, you need to have service in order to be happy. Чтобы быть счастливыми, у вас должно быть служение.
Jivera Srupahoy Krishnera Nityadas. It's our eternal position to serve Krishna. Это наше вечное положение служить Кришне. If we act in that position, then naturally, yayatamam prapadyante tam stataiva bhajam yaham. Krishna will reciprocate with us and we'll be happy. Если мы будем находиться в этом положении, то Кришна естественным образом будет отвечать нам, и мы будем счастливыми. It's important to do all kinds of service. Важно делать совершенно различные виды служения. Especially some menial service, simple service. Особенно какое-то простое, незначительное служение. In the year 2002, I was traveling with His Holiness Radhanath Swami Maharaj. В 2002 году я путешествовал с его святейшеством Локанатху Свами Махараджем. I was staying in Chowpatty in Mumbai. Я жил в Чаупати в Бомбее. And I was feeling depressed one day because I missed one satsang the night before. И я находился в таком подавленном настроении, потому что я пропустил один сатсанг, встречу преданных прошлым вечером. So Radhanath Swami Maharaj, he said, Ekalavya, why are you depressed? И Локанатху Свами Махарадж сказал: Калавья, почему ты подавленный такой? But I did not want to say I was embarrassed. Но я не хотел говорить, мне было стыдно. He said, you're depressed, it means you don't have sufficient service. Он сказал, что если ты в депрессивном настроении, значит, у тебя мало служения. Go and clean the ashram. Иди помой ашрам. So I was cleaning the ashram with the sweeping, with the broom. И я мыл ашрам, мыл там полы шваброй. And Maharaj came to see how much dust I had collected. И Махарадж пришел посмотреть, сколько пыли я собрал. And he said, okay, very good. И он посмотрел и сказал: очень хорошо. And I felt better. И мне стало лучше. Another time I was traveling with Maharaj in America. И в другой раз я ездил с Махараджем по Америке. In a place called New Vrindavan. И мы добрались до места Нью-Вриндаван. And Maharaj said, you can come here on one condition. Махарадж сказал, что ты можешь быть здесь только с одним условием. The condition is that every day you have to milk the cows. И условие таково, что ты каждый день должен доить коров. So every day I was milking cows. И каждый день я доил коров. And it was nice, I felt good. И это было замечательное служение, я хорошо себя чувствовал. So the secret to being happy and enthusiastic in devotional service is to stay busy and always be doing some service and to please the devotees. И секрет вот этого счастья, энтузиазма, сознания Кришны — это быть постоянно плотно занятым служением Кришне и удовлетворять преданных. And the morning program is also very important. И утренняя программа также очень важна. If you do a lot of kirtan, chanting and dancing, and you chant your japa nicely in the morning program, then you feel blissful all day. Если вы поете, танцуете, совершаете киртан и утром внимательно, хорошо повторяете джапу, то вы будете счастливы целый день. But if you miss the morning program or you're tired, then it's very difficult. Но если вы пропускаете утреннюю программу или вы очень уставшие, то это сложно. So maintain the good habit of good morning program. И важно сохранять привычку к утренней программе. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Yes, Yes. okay, good. Thank you. Hare Krishna. Any other questions or comments? Другие вопросы, комментарии? Харе Кришна, примите, пожалуйста, мой поклон. Спасибо за ваш рассказ, за вашу историю. Очень Hare вдохновило. Krishna Maharaj, please accept my obeisances. Thank you for your story, for your speech. Мы занимаемся вот развитием Харинам в России. У нас комитет по развитию Харинам Srivasangan.
Our service in Russia is to develop Harinam around Russia. It's a Srivasangan committee to develop Harinam in Russia. Под руководством Ачютатмы Прабху. Under Achyutatma Prabhu is И я хотел спросить у вас вопрос, как вы видите, что нужно делать в развитии Харинам, чтобы больше Харинам появлялись в новых городах, да, потому что не во всех городах есть Харинамы, но где-то в городах, 40 городов точно есть, где Харинамы, но есть еще много городов, где нету Харинам. И вот как вы видите, что нужно сделать, что нужно в организации, чтобы появлялись новые Харинамы? So the question is, what do we do to make more Harinam groups around Russia, all over Russia? There are around 40 groups in different cities, but what do we do to make that number more? We want to increase the number of devotees. Нужно увеличить количество преданных. So take care of the devotees that we have. Надо заботиться о тех преданных, которые вот у нас сейчас есть. So they're happy and satisfied. Чтобы они были счастливы и удовлетворенные. The best preaching is a happy devotee. Самая лучшая проповедь — это счастливый преданный. And if people see happy devotees, then more people will join. И когда преданные видят люди видят счастливых преданных, то естественным образом они захотят присоединиться. You can also encourage people to chant more during certain times of the year. Можно также вдохновлять преданных совершать санкиртану больше в какие-то определенные времена года. Like we have this World Holy Name Festival. Как у нас есть Всемирный фестиваль Святого Имени. That is from 17 September to 23 September. Это неделя с 17 сентября по 23 сентября. 17 September is the day Srila Prabhupada landed in America. 17 сентября — это день, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку. And our Kirtan ministry, we provide posters. И наше министерство Киртана мы распространяем, вешаем постеры, распространяем листовки. And you can translate into Ruski. И можно переводить на русский. Yeah, Ruski. And in this way, you can encourage people who ordinarily they don't go for Harinam. They can say, okay, this is Harinam Sankirtan week. So this week you should go. И так мы можем вдохновлять таким образом преданных, что те, кто они обычно не выходят на Харинаму, они могут подумать, что это неделя Харинама Санкиртана, надо точно выйти на этой неделе. And you could take help from His Grace Achyutatma Prabhu and other leaders to encourage everyone for this 1 week. И вы можете пользоваться, просить помощи у Ачютатмы Прабху и других старших преданных, чтобы вдохновлять других преданных выходить в эту неделю. And then you can ask them, oh, you went this week, you liked it? Why don't you try next week also? И можно так привлекать преданных, что говорить, что в эту неделю вы вышли, вам же понравилось, почему бы вам не выйти на следующей неделе? So like this, you can trick them into starting to get a taste for Harinam Sankirtan. Таким образом можно обхитрить преданных и привить им вкус Харинама Санкиртана. So World Holy Name Festival is in September, but you could also choose a different week to do it in Russia. You could even start your own festival, maybe to celebrate the day when Prabhupada arrived in Russia, something like that. И вы можете также в эту всемирную неделю Святого Имени выходить, либо сделать, приурочить эту неделю к какому-то другому празднику,
в России. Recently, we had a program a couple of weeks ago. We called it Chant for Peace. И у нас несколько недель назад была программа, которая называется «Воспевая для мира». So this could also be a good opportunity to encourage people to go and chant more. И это тоже может быть хорошей возможностью, чтобы вдохновить преданных выходить и петь больше. So find the opportunity Так что ищите возможности. to say, now is a special situation. Now it is Kartik Mas. So you should go and chant Сейчас more. картика, сейчас особая возможность, так что давайте выходите и пойте. Now is coming Ram Nomi on April 10th. А сейчас 10 числа будет Рама Навами. Let's go and Давайте give пойдем. Ram Raj for Ram Nomi Для Господа Рамы давайте выйдем and communicate. и общайтесь. Make some poster. Сделайте какие-то постеры, листовочки. Take the blessings of the senior Vaishnavas. Просите благословения у старших вайшнавов. Make some videos of senior Vaishnavas saying, yes, yes, Ram Raj, Ram Nomi, Harinam, yes. Сделайте видео со старшими преданными, которые говорят, давайте выходим на Рама Навами, на Харинаму выходим все. And if you can get some cooperation from the leaders of the different communities, then that is good. И если вы сможете заручиться поддержкой лидеров разных преданных, то это будет очень вам поможет. And then after Harinam, you feed them nice prasada made with ghee. И после Харинамы надо кормить преданных прекрасным просадом с ги. Srila Prabhupada was on the planet, everything was in ghee. Когда Шрила Прабхупада был на планете, все готовилось на ги. All the pakoras were in ghee. Все покоры были в ги. So this is also a secret weapon prasadam. И просад – это секретное оружие. So these are a few thoughts how to increase the Harinam in Ruski. Sorry, Maharaj, can you repeat, please? So these are some thoughts how to spread the Harinam Sankirtan in your area. Это вот некоторые мои мысли по поводу того, как распространить Харинаму Санкиртану в вашем регионе. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Anything else? Yes. Харе Кришна, Махарадж. Спасибо огромное. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj, thank you very much. А можете, пожалуйста, рассказать какие-то последние нововведения в Киртане, то есть как он улучшался? То есть вы сказали, что состоите, то есть увеличиваете стандарты Киртана. Can you please tell us about new improvements and standards in Kirtan that are accepted in Kirtan ministry lately? Yeah, there's nothing so much lately, but the GBC has made 5 Kirtan standards resolutions. I can share them with you. Сейчас нету каких-то нововведений особых, но есть 5 резолюций для Киртана, которые выпустили GBC, и я могу ими с вами поделиться. So I'm going to share my screen. Сейчас я поделюсь своим экраном. So you can see here, Kirtan standards resolutions passed by the GBC. Sorry, Maharaj, but there is just blank screen right now. Okay. Resume share. Yeah, it's just drawing board. Oh, that is strange. Let's see.
I'm working on this. Screen sharing is paused. The Zoom share. And I see a whiteboard. Okay. Can you see it now? No, Махарадж. Maybe you will Maybe. just Let me try one more time. Huh? Yeah, I'm trying again. Oh, yes. Okay. Now we see. Okay. So this is something I'm working on for our website. Это то, над чем я работаю для нашего веб-сайта. So these are Kirtan standards resolutions passed by the GBC. Это стандарты Киртана, которые выпущены в GBC. So first, there's Kirtan Standards Committee. Первое – это о том, что стандарты Киртана, комитет стандартов Киртана. That was done in March 2007. Это было выпущено в марте 2007. So the Kirtan Standards Committee, 1, 2, 3, they passed 4 resolutions with the GBC. И GBC выпустили 4 резолюции по стандарту Киртана. And then the GBC, they said, please make a book and we'll pass the whole book. We don't want to do one at a time. GBC сказали, что сделайте книгу, мы не хотим по одной выпускать каждый раз, лучше все вместе выкладывать. So we're waiting for the book. Таким образом, мы ждем книги. But in the meantime, I can share that Kirtan Standards Instruments Guideline was given. И сейчас я с вами могу поделиться стандартами Киртана по части инструментов. So you should use Mridanga and Kartal. Мы должны использовать мридангу и караталы. When you can use the harmonium. Или можно использовать гармошку. There are different standards for in the temple and on the street. Есть разные стандарты для храмового использования и уличного использования. Sorry, Maharaj, the drilling is loud, yes? Yes, yes. It's okay, Chalenge. Let it go. It's okay? Yeah, it's all right. Okay. I'm sorry. Then there's like, if you want to use other instruments like flutes and different things, you can, but it's just used to attract people. И также, если вы хотите использовать какие-то другие инструменты, вроде флейты и других, вы можете использовать, чтобы привлечь людей. There are 4 instruments that Srila Prabhupada generally used. 4 инструмента есть, которые Шрила Прабхупада обычно использовал. Mridanga, Kartal, Harmonium, and Tanpura. Мриданга, каратала, гармошка и тампура. Yeah. So the next resolution they passed was Hare Krishna Maha Mantra should be the primary mantra in all ISKCON Kirtans. Следующая резолюция говорит о том, что Харе Кришна Махамантра должна быть главной мантрой во всех киртанах ИСККОН. Yeah, sometimes people chant many different mantras. Иногда люди поют много разных мантр. But ISKCON Kirtans should be mostly Hare Krishna Maha Mantra. Но киртан ИСККОН должен быть по большей части состоять из Харе Кришна Махамантры. Then the next resolution is about chanting the holy names of Srimati Radharani. Следующая резолюция говорит о повторении святого имени Шримати Радхарани. So generally that we should chant Radharani's name minimum. Srila Prabhupada, he never would chant Radhe Radhe. He would always just say Hare Krishna. И мы должны свести повторение имен Радхарани к минимуму. Шрила Прабхупада, он никогда не говорил Рада Рада, он всегда говорил Харе Кришна. So one time, maybe 10 years ago, there was a kirtan Rath Yatra in England.
И однажды была Радха-ятра в Англии. And one group of devotees, they were chanting, Radhe, 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 Radhe. И группа преданных энтузиастично вот так воспевала эти имена Радарани. And then one Prabhupada disciple, sannyasi, he was like, stop, stop, chant Hare Krishna. И один саньяси, ученик Прабхупады, ну, как бы начал говорить им, что прекратите, повторяйте Харе Кришна. So there was almost a fight. И там практически битва завязалась. The Radhe, Radhe devotees, they didn't want to stop. И преданные, которые пели Рада-Рада, они не хотели останавливаться. So then we had to have this GBC resolution here to make it clear. И тогда нам пришлось вот выпустить вот эту резолюцию GPC, чтобы всем все было понятно. So resolution is, yes, you can chant sometimes, especially on Radhastami. И резолюция говорит о том, что иногда можно повторять, особенно на Радхаштами, But not too much. но не слишком много. Okay. Mostly chant Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. По большей части надо Харе Кришна петь. And then the GVC passed something called gender kirtan. You know the word gender? Gender means male or female. Yes. И потом GBC выпустили резолюцию по поводу того, кто ведет киртан, мужчина или женщина. Because about 10 years ago, there was some deviation in ISKCON. Потому что лет 10 назад было отклонение в ИСККОН. That during the kirtan leader would say, okay, now only the ladies sing. И там было такое, что киртан-лидер, тот, кто пел киртан, он говорил, окей, сейчас поют матаджи. And it was Hare Krishna, like that. И матаджи пели там очень. And then he'd say, okay, only the men sing. А потом он говорил, окей, теперь поют только Прабху. Hare Krishna, like that, only men. И пели только вот мужчины. But Srila Prabhupada never did this. Шрила Прабхупада никогда такого не делал. So the GBC passed a resolution, please don't do this. И GBC выпустили резолюцию, призывающую не делать этого. Tell everyone to chant. Все должны воспевать. Don't discriminate who is a man, who is a woman. Everyone is spirit soul. Не надо различать, кто там мужчина, кто женщина. Все являются духовными душами. So these are all the kirtan standards. И вот это все стандарты киртана. There are many details. Есть много деталей. I can send this to our Sadhu Charan Prabhu. Я могу Саду Чарану Прабху отправить это все I'm just sending on the WhatsApp. в WhatsApp. So you have all those 5 standards there. И у вас там будет 5 стандартов. And with the mercy of Krishna, then we'll come out with the book soon. Maybe next year, a year after. И по милости Кришны мы выпустим книгу в следующем году или через год. So this is what is happening now with the kirtan standards. Это то, что сейчас происходит в отношении стандартов киртана. Does that make sense? Это возымело какой-то смысл? Спасибо большое, Махарадж. Интересно. Thank you, Махарадж. Hare Krishna, Hare Krishna. Anything else? Еще что-то есть? Да, может. Харе Кришна, Махарадж. Hare Krishna.
могли бы дать нам какую-то настройку на харинамы, чтобы мы выходили, и в каком это настроении мы должны делать, и, ну, в общем, настройку на, вот, на наши харинамы, которые мы сейчас будем выходить сегодня и в ближайшие дни. Махарадж, can you please give us some tuning, if you can say, about our mood when going on Harinam today and on this week. And the most important thing about going for Harinam or any other service is to be Krishna conscious. Самое главное, что мы должны соблюдать при выходе на Харинаму или выполнении любого другого служения, это надо быть в сознании Кришны. One time Srila Prabhupada was in Atlanta in 1973. Однажды Шрила Прабхупада был в Атланте в 1973 году. And devotees from all over America, they came to see Prabhupada. И преданные со всей Америки приехали, чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду. And they were all book distributors. И все они были распространителями книг. And they said, Prabhupada, what service pleases you the most? И они спросили Прабхупада, какое же служение вас больше всего удовлетворяет. And then Srila Prabhupada, he said that just be Krishna conscious. И Шрила Прабхупада сказал, просто будьте в сознании Кришны. This will please me the most. Это меня больше всего порадует. When I was on Padayatra, I used to do kirtan. We would be walking on the road. Когда я был на Падаятре, мы проводили киртан на дороге. And I would imagine that Krishna is dancing at the end of the road. И я представлял, как Кришна танцует в конце этой дороги. This way I would always try to remember Krishna. Таким образом, я все время старался помнить Кришну. So while we're engaged in chanting, it should not become mechanical. И когда мы заняты воспеванием Святого Имени, это не должно быть механистично. We should remember that we're chanting the Lord's names. Мы должны помнить о том, что мы повторяем святые имена Господа. So many times we're on Harinam, it's just ha ha, ho ho, he, look at this, look at that, play with this, play with that. But then you should always try to remember Krishna, never forget Krishna. И на Харинаме мы иногда в таком веселом настроении, хихи, ха-ха, смотри туда, вот тут это, но мы всегда должны помнить о святом имени, внимательно к нему относиться. Is that okay? Это отвечает? Thank you so much. Спасибо вам большое. I think we can wind up here. We can begin to conclude. Мы можем здесь уже начать закругляться. Thank you so much for having me with you today. Спасибо большое, что сегодня приняли меня. Long time I have not visited Moscow. Давно я не был в Москве, не посещал. At least today I feel I could visit virtually. Сегодня я чувствую, что посетил ее, по крайней мере, виртуально. Wishing you all success with your Harinam Sankirtan spreading throughout Russia. Я желаю вам успеха всевозможного в распространении Харинам Санкиртаны по всей России. Now you have 40 parties across Russia. Сейчас у вас 40 групп по всей России. And Srila Prabhupada always said, double it. Прабхупада всегда говорил, удвойте это. So I hope next year you have 80 groups. Надеюсь, в следующем году у вас будет 80 групп. It's all the mercy of Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's followers. Это все по милости Шрилы Прабхупады и его последователей. Thank you very much. Спасибо вам большое. Thank you, Ananda Gopa Prabhu, for translating. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your association. And thank you, Sadhu Charan Prabhu, so much for inviting me. So И grateful to you. спасибо большое Саду Чарану Прабху за то, что он пригласил меня.
Thanks to all the devotees who are going out for Harinam Sankirtan. И спасибо всем преданным, которые выходят на Харинам Санкиртану. Accept my humble obeisances. Примите мои смиренные поклоны. All glories to Srila Prabhupada. Слава Шри Прабхупаде. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Harinam Sankirtan ki jai. Jai. Vanchakalpatarubhischa kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Jai. Thank you very much. Chaitanya Swami Mахарадж ki. Jai. Possible. Thank you, Maharaj. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you. Thank you. Спасибо, Ананта Гопа Прабху. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, очень рад вас всех сегодня видеть в интернете хотя бы. Надеюсь, скоро встретимся на